Dear students of Zikurgasa Mohila College, particularly the students of HSC second year, that means who are the examinee of 2021 অর্থাৎ 2021 সালে যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী, now you are staying at home because of COVID-19 pandemic situation. Staying at home, you are not, I think you are not passing time ideally, and for your convenience, Bangladesh government and the Ministry of Education has decided to conduct your classes through online. So I think, dear students, you are now staying, you are now connected online, and who are not directly connected online, they will visit the college Facebook site, and you will get the video classes. And I think if you regularly follow our video classes, you will be certainly you will be benefited, and it will be helpful for your preparation. You have already known that Education Ministry has decided that your exam will be held. Certainly your exam will be held, and it may be 1 or 2 months delayed, but your exam will be held. So you have no time to waste, and you have to take better preparation. You know that if academic curriculums are being carried on, this December, the first week December, all of your test exams have been closed, have been over, and your result may be published within short times. So that means you have already completed test exam, and now you have to take preparation for the HSC final. And for this case, we have already given model question or suggestions through online and Facebook site, website, and you, I think you will follow it. Now, students, I want to discuss a topic. I want to discuss on a topic that is a compulsory one. That is something easy and simple on. That is English second paper, narration. Narration from English second paper. And you know that narration is a common item, it's a compulsory item, and in your exam question it is a must. And matter of joy that you have already been acquainted with narration. You have already been acquainted with narration at the SSC level, and at the HSC level it is not something different one. At the HSC level, the narration is not something different one. It is same as SSC, same as SSC level. So, I think you will remind everything. You will be able to remind everything if you follow this discussion, follow our classes. Narration. As far as I know, some students are afraid of it. Some students are afraid of it. Narration, very difficult. Oh no, it's not possible. It's not possible. I am not able to sense the narration. But don't think like so. Be confident. Be confident. Have confidence on your ability. Have confidence on your performance. Have confidence on your merit. That will be helpful for your future life. Students, I think narration is easy. I think narration is easy because narration is completely rule-based. Narration is completely rule-based. Every sense of narration occurs according to the rules. Every sense of narration occurs according to the rules. Students, you have to follow some rules when you are solving the question of narration. Narrations ukti. বাংলাতে আমরা কি বলে থাকি? উক্তি।
উক্তি হয়ে থাকে দুই প্রকারের, প্রত্যক্ষ উক্তি এবং পরোক্ষ উক্তি। প্রত্যক্ষ উক্তি, দ্যাট ইজ কল্ড ডিরেক্ট ন্যারেশন। পরোক্ষ উক্তি, indirect narration. Suppose I have written here direct to indirect. That means we will transform narration from direct speech to indirect speech or vice versa. Sometimes question may be given in the indirect form and you have to transform it into direct form. Students, mainly we get rules and regulations on the item direct to indirect. Okay, উক্তি যদি দুই প্রকার হয়ে থাকে, প্রত্যক্ষ উক্তি এবং পরোক্ষ উক্তি, তাহলে ন্যারেশনকে আমরা বলতে পারি দুই প্রকার, ডিরেক্ট ন্যারেশন অ্যান্ড ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। ইন আওয়ার ডেইলি স্পিচ, ইন আওয়ার ডেইলি কনভারসেশন, উই unconsciously, unknowingly use direct speech or indirect speech. সে আমাকে বলেছিল যে সে এখানে আসবে না। He told me that he would not come here. আমি কিন্তু আমার কথা বলছি না, আমি কি করছি, তার কথা বলছি। অর্থাৎ এখানে পরোক্ষ উক্তিতে আমি ইনডিরেক্ট কথা বললাম। আমরা কিন্তু এমন কথা অনেক বলে থাকি, টিচার বলেছিলেন যে এই কাজটি করতে হবে, তুমি কিন্তু তোমার কথা বলছো না, তুমি টিচার কি বলেছিল সেটা তুমি বলছো। অর্থাৎ ইউ আর কপিং দ্য স্পিচ অফ ইউর টিচার। টিচার টোল্ড দ্যাট উই শুড ডু ইট। টিচার বলেছিলেন যে আমাদের এটা করা উচিত, পরোক্ষ উক্তি। বাট যখন আমি বলছি স্টুডেন্টস গো দেয়ার, স্টুডেন্টস সলভ দ্য প্রবলেম, হেয়ার I the subject is speaking directly. It is direct speech. And when you are telling it, teacher has told to solve the question. শিক্ষক বলেছেন আমাদেরকে প্রশ্নটি উত্তর করতে, সমস্যাটি সমাধান করতে। অর্থাৎ আমার কথা তুমি তোমার মতো করে বললা। That means we can express our ideas, we can express our speeches in two forms. ডিরেক্ট ফর্ম অর ইন ইনডিরেক্ট ফর্ম। প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করতে পারি এবং পরোক্ষভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি, ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি। অ্যান্ড ফর দ্য এক্সাম ইউ হ্যাভ টু টেক প্রিপারেশন হাউ ইউ উইল ট্রান্সফর্ম এ ডিরেক্ট স্পিচ ইন্টু অ্যান ইনডিরেক্ট স্পিচ। ওকে, ডিরেক্ট স্পিচ হ্যাজ টু পার্ট। এ ডিরেক্ট স্পিচ হ্যাজ টু পার্টস. One part is within inverted comma and another part is out of inverted comma. That means the part which is within the inverted comma, it is called a reported speech, and the part which is outside the inverted comma, that may be at the beginning of the speech or that may be at the end of the speech, that is called a reporting speech, reporting part, reporting speech. Students, so every direct narration has two parts, reported speech and reporting speech. In some cases it may be told as reported verb and reporting verb. Okay, সুতরাং যে অংশটি থাকছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে সেটি রিপোর্টেড স্পিচ, যে অংশটি থাকছে ইনভার্টেড কমার বাইরে সেটি রিপোর্টিং স্পিচ। ডিরেক্ট ন্যারেশনে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন পার্ট, কিন্তু যখন আমরা ডিরেক্ট থেকে চেঞ্জ করে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে চলে যাব, তখন এই দুইটি পার্ট জয়েন্ট হয়ে যাবে, জয়েন্ট হয়ে একটি পার্টে পরিণত হবে, একটি সেন্টেন্সে, একটি স্পিচে পরিণত হবে। ওকে, অ্যান্ড when we will change a direct speech into indirect form, we have to follow some rules. We have to follow some steps. That means there are two vital stages. There are two vital stages when we will transform a direct speech into indirect one. That is change of person. When we will transform a direct speech into indirect speech, the first of all, we have to change person
of the direct speech. Then we have to change the tense. That means the verb form. Tense is absolutely, exclusively related to the verb of the sentence. So, in case of changing direct speech into indirect speech, we have two basic change. That is change of person and change of tense. Tense এর পরিবর্তন করতে হবে এবং পার্সনের পরিবর্তন করতে হবে। এখন পার্সন পরিবর্তনের জন্য কিছু নিয়ম আছে, টেন্স পরিবর্তনের জন্য কিছু নিয়ম আছে। আমাদের সেই নিয়মগুলো দেখতে হবে। একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে, ন্যারেশনের পরিবর্তনগুলি করবার সময় পার্সনের পরিবর্তন এবং ভার্ব অর্থাৎ টেন্সের যে পরিবর্তন, রিপোর্টিং স্পিচে কোনো পরিবর্তন হবে না। All the changes will take place within the inverted comma, that means the reported speech. Suppose students, look at the sentence. He said to me. He said to me. Here is a comma. And inverted within the comma, I am going to college. সে আমাকে বলেছিল আমি কলেজে যাচ্ছি। Here, he said to me. It is reporting. It is reporting speech and it is a reported speech. So, when we will transform it into indirect speech, he will not be changed. Said in the past form, it will not be changed. Me, it will not be changed. But the person I, it will be changed. Am going, the verb, it will be changed. Okay. So, my speech is that when we will change a direct speech into indirect on, we will change the person and the tense, and the person and the tense will be changed within the reported speech, not from the reporting speech. And when we will change a person, when we will change the verb, there is a rule. There are some rules. Students, first come to the change of person. Persons are of three types. You all know it. It's a basic item. It's a primary item. Persons are of three types. Persons are of three types. First person, second person, and third person. And number only two. When it is only one, it is called singular number. And more than one, singular number, plural number. More than one, that may be 100, 1000 or million or billion, that is plural number. 2, plural number. 100, plural number. এক হলে সিঙ্গুলার, একের অধিক হলে ইট ডাজন্ট ম্যাটার। সিঙ্গুলার প্লুরাল ডাজন্ট ম্যাটার। এখন আমাদের এক নম্বর রুলসে যদি আমরা খেয়াল করি পার্সন পরিবর্তনে, তাহলে কি দেখবো আমরা? রিপোর্টেড স্পিচ, উইথিন দ্য রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যে সকল ফার্স্ট পার্সনগুলি আছে, রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যে সকল ফার্স্ট পার্সনগুলি আছে, ফার্স্ট পার্সনগুলি পরিবর্তিত হবে কার সাথে? ফার্স্ট পার্সনগুলি পরিবর্তিত সেই পার্সন হবে, অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টে যে পার্সন আছে সেই পার্সন হয়ে যাবে। দ্যাট মিনস খেয়াল, নোটিস, আই ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার। হোয়েন আই will change the speech into indirect one, I will be transformed into he. অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যে সকল ফার্স্ট পার্সন থাকবে, ফার্স্ট পার্সন গুলো পরিবর্তিত হয়ে কোন পার্সন হয়ে যাবে? রিপোর্টিং স্পিচ এর, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টে যে পার্সন আছে সেই পার্সন হয়ে যাবে।
Okay. Now, second person. রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে অর্থাৎ রিপোর্টেড ভার্বের যে সমস্ত সেকেন্ড পার্সনগুলি থাকবে, রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যে সকল সেকেন্ড পার্সনগুলি থাকবে, সেকেন্ড পার্সনগুলি পরিবর্তিত হয়ে কি হবে? সেকেন্ড পার্সন পরিবর্তিত হবে কোন পার্সন অনুসারে? রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট যে পার্সনে আছে, এখানে সেইড ভার্ব মি ইজ দ্য অবজেক্ট, মি ইজ দ্য অবজেক্ট। তাহলে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে সকল সেকেন্ড পার্সনগুলি আছে, সেকেন্ড পার্সনগুলি পরিবর্তিত হয়ে কোন পার্সন হয়ে যাবে? রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের যে পার্সন আছে সেই পার্সন হয়ে যাবে। ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন কমপ্লিট। নাও কাম টু দ্য থার্ড পার্সন। ইট ইজ ভেরি ইজি অ্যান্ড সিম্পল। Within the inverted comma, if there are more than one or two third person or a single third person, that will not be changed. অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার মধ্যে ন্যারেশন করবার সময় যে সকল থার্ড পার্সন গুলি আমরা পাবো, থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হবে না, অপরিবর্তিত থাকবে। পার্সন পরিবর্তন এই তিনটা পয়েন্ট মনে রাখলে যথেষ্ট। নাও কাম দ্য চেঞ্জ অফ টেন্স, টেন্সের পরিবর্তন। Students, when you will change the tense, change the verb, when the reporting verb is in the past form, অর্থাৎ যখন রিপোর্টিং ভার্বটি পাস্ট টেন্সে থাকবে, তখন রিপোর্টেড স্পেসের ভার্বগুলি পরিবর্তিত হয়ে অনুরূপ পাস্ট টেন্স হবে। ক্লিয়ার করে বলছি। কিন্তু রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট টেন্সে অর্থাৎ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, দ্যাট মিন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে অথবা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে, সেক্ষেত্রে কোনো অংশের টেন্সের কোনো পরিবর্তন করতে হবে না। তাহলে টেন্সের জনিত যে পরিবর্তনটুকু হবে, এই পরিবর্তনটুকু কখন হবে? যখন রিপোর্টিং ভার্বটি থাকবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে অর্থাৎ সিম্পল পাস্ট টেন্সে থাকবে, তখনই ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন করার সময় রিপোর্টেড স্পিচের ভার্বটি পরিবর্তিত হয়ে অনুরূপ পাস্ট টেন্স হবে। এখানে আছে পাস্ট ইনডিফিনিট, এখানে আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট চেঞ্জ হয়ে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। এখানে আছে পাস্ট ইনডিফিনিট, এখানে আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, চেঞ্জ হয়ে কি হবে? পাস্ট কন্টিনিউয়াস। এখানে আছে পাস্ট ইনডিফিনিট, এখানে আছে পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, চেঞ্জ হয়ে কি হবে? পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। Students, in the next class, listen to me, in the next class, we will discuss the rest of the points regarding to narration. So, in the meantime, sitting at home, study, read thoroughly the rules given in your textbook, given in your model question, the rules of changing narration, especially the rules of person and rules of tense sense. Then you may have some problem. Then in the next class we will discuss it. And remember that the rules and regulations of narration are related to sentence. Assertive, interrogative, imperative, exclamatory, 5 প্রকার সেন্টেন্স সম্পর্কে ভালো আইডিয়া রাখতে হবে। So in the next class we will discuss on the topic narration. Till then, stay at home, remain safe. Allah Hafiz.